So, good morning, all of you. In previous class, yes, in previous class, we discussed about modulation of frequency, frequency modulation generation. Okay. So, in particular, నేను మాట్లాడేది. So, am I audible to you? Message చేయండి ఒకరు. ఒకరు ఎవరైనా మెసేజ్ చేయండి మా. ఓకే. So, in previous class, we discussed about the indirect way of method of generation and direct method of generation. Some part of direct method of generation we discussed. Okay. So, in direct method, we use an oscillator. We use an oscillator which is controlled by message signal. In direct method, we use an oscillator. We use an oscillator. Yes. We use an oscillator, Hartley oscillator, which is controlled by message signal. Message signal. According to message signal, it will generate frequency. Okay. So that is called voltage control oscillator. So voltage control oscillator is nothing but this oscillator depends upon message signal. Oscillator depends upon message signal. Okay. So the device which produces FM signal by direct method is called VCO, voltage control oscillator. So the name itself tells us voltage control oscillator. Okay. Next. Here, how we are controlling this oscillator? How we are controlling this oscillator means, here in Hartley oscillator, we have two inductors and a capacitor here. Okay. So generally, this is a constant capacitor, this is a constant inductor, this is a constant inductor. Okay. Here, instead of this constant capacitor, I apply the parallel capacitors like this. I will apply the parallel capacitors like this. Okay. I apply the parallel capacitor like this. So here, a constant capacitor I have taken. Here, the constant capacitor I have taken C0, and variable capacitor is parallel to that, and a message signal I am applying here. And a message signal I am applying here. Okay. So here, then how we have to see this circuit? Okay. So instead of this, the total circuit is like this. Okay. It is connected like this. So here C0 constant, it is variable, and message signal we are applying. So these three are parallel to each other. Yes or no? These three are parallel to each other. So when I apply here message signal AM cos 2 pi FMT, AM cos 2 pi FMT, then this capacitor charges. Yes or no? So if I apply message signal here, then this capacitor charges or not, because it is parallel to each other. Therefore, the capacitor charges to this capacitor charges to which delta C cos 2 pi FMT. Yes or no?
this capacitor charges to మనం అప్లై చేసినది AM cos 2 pi FMT. Then the capacitor charges to this thing delta C cos 2 pi FMT. Okay. Next, now this delta C cos 2 pi FMT, delta C cos 2 pi FMT, and this capacitor, constant capacitor. So these two are parallel to each other. So therefore, total capacitance, total capacitance C of T is equal to this capacitance parallel అవుతాయి కదా, parallel అయితే యాడ్ అవుతాయి, C0 plus C0 ఈ C0 plus ఇది delta C cos 2 pi FMT. So here the total capacitance becomes addition of these two, C0 plus delta C0 cos 2 pi FMT. So like this. Okay. So this is this one, delta C cos 2 pi. So the total capacitance of this thing is C0 plus delta C cos 2 pi FMT. So these two are constant as usual. Therefore, Hartley oscillator will generate a frequency of which frequency? Output frequency Fi is equal to 1 by 2 pi root L1 plus L2 C of T. ఇది మీరు ఆల్రెడీ ఈడీసీలో చదివింటారు హార్ట్లీ ఆసిలేటర్. ఓకే, సో the output frequency becomes 1 by 2 pi root L1 plus L2 into C of T. So here C of T is not constant. C of T is nothing but this thing. Instead of C of T here, we have to submit C0 plus delta C cos 2 pi FMT. Okay, so now what happens, you see, so Fi is equal to 1 by 2 pi L1 plus L2 into C0 common చేయండి. If we take C0 out, so 1 plus delta C by C0 cos 2 pi FMT. Okay, next, the total this becomes F0, constant కదా, ఇది constant, ఇది constant, ఇది constant, C0 is also a constant. Then it becomes F0. Then it becomes F0. Okay. Next. Now this thing we have to take up. పైకి తీసుకురావాలి. Okay, 1 plus delta C by C0 cos 2 pi FMT whole power minus 1 by 2. Yes or no? ఇదేమవుతుంది 1 by something కదా, 1 by whole root square root పైకి వస్తే ఏమొస్తుంది, whole power minus 1 by 2 అవుతుంది కదా. Yes. Okay. So now if we expand this equation according to this formula, 1 plus x whole power minus 1 equal to 1 minus x plus x square, ఆ విధంగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అదే విధంగా మనం ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ, మైనస్ 1 by 2 ఏమవుతుంది, లోపలికి వస్తే 1 మైనస్ డెల్టా సి బై 2 C0 cos 2 pi FMT. హియర్ మైనస్ డెల్టా సి బై 2 C0 డెల్టా ఎఫ్ బై F0 సిమిలర్గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఈక్వల్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ we substitute this delta f by F0 here. Okay, instead of this I supply here. Okay, so delta C by C0 is similar to delta f by F0. So I am applying here delta f by F0 cos 2 pi FMT. Now if we apply F0, multiply చేస్తే F0 into 1 F0 into this thing delta f cos 2 pi FMT. So here if we observe this equation, okay, so what happens, F0 plus delta f cos 2 pi FMT, this is nothing but message signal. Okay,
Yes. Next. So if we observe this equation clearly, this in this equation, this is nothing but output frequency. Fi is output frequency. Yes or no? Next, this is nothing but with signal. Cos 2 pi fmt is nothing but with signal. Message signal or not? Cos 2 pi fmt is nothing but with signal, message signal. So if we observe this, the output frequency of VCO is directly proportional to which signal? Message signal. If message signal increases, frequency also increases. If message signal decreases, frequency also decreases. Yes or no? So this is nothing but which signal, which modulation? Frequency modulation. So according to frequency modulation, if message signal amplitude increases, frequency increases. If message signal, amplitude decreases, frequency also decreases. Okay, so like that, frequency modulation we generate by using VCO. Okay, so like this, the output frequency depends upon the message signal. So according to message signal, frequency changes. According to message signal, frequency changes. This is nothing but frequency modulation. Now we will discuss about the frequency demodulation. So frequency demodulation. So frequency demodulation is nothing but it is the frequency to amplitude conversion. Frequency to amplitude conversion. So FM modulation is nothing but FM modulation అంటే ఏంటి? Amplitude to frequency conversion. Amplitude to frequency conversion. అదే FM demodulation ఏంటి? Frequency to amplitude conversion. అంతే కదా? సో ఇది నేను చెప్పాను మీకు ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ డయాగ్రామ్ అప్పుడు చెప్పాను. మాడ్యులేషన్ ఎఫ్ఎం మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆంప్లిట్యూడ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. డిమాడ్యులేషన్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ టు ఆంప్లిట్యూడ్. నౌ దేర్ ఆర్ సో మెనీ types of FM demodulation techniques. There are various techniques. Okay, so in that mainly we have these types. Okay, generally FM demodulation two types: direct, indirect. Okay, direct method three types again: frequency discriminator, phase discriminator, ratio detector. Again, frequency discriminator two types: slope detector, balanced slope detector. This phase discriminator is also called as Foster-Cille discriminator. And indirect method is phase lock loop. So here we have, there are various, some hundreds of demodulation techniques of frequency modulation. In that, these are important. Okay. Next. Here is direct method, there is one disadvantage. Frequency is not stable. Frequency instability. Okay. Next. Indirect method, phase lock loop, we have to see. So these are the demodulation techniques. Now we will discuss about slope detector. We will discuss about slope detector. Before discussing this slope detector, I will explain you one theory. Okay, so to understand this, we have to know about the radio, how it works. Okay, so let us explain that radio. Yes, so you will take an example of radio. Okay, so radio, take our Kurnool radio. Kurnool FM. Okay, what is the frequency of Kurnool FM? 102.14. The frequency of Kurnool FM is 102.14 kada, లేదా 102.4.
sorry, 102.4. Okay, so in Kurnool station, this is Kurnool station. Yes or no? Here they will generate which frequency? This is antenna, Kurnool station antenna. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో జనరేట్ చేస్తారు? 102.4 ఫ్రీక్వెన్సీని గాలిలో వదులుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? Kurnool station generates 102.4 frequency and transmit through the air. Yes or no? Yes. 102.4 ఫ్రీక్వెన్సీని గాలిలో వదులుతారు యాంటీనా ద్వారా. నౌ మీరు ఇక్కడ ఇంట్లో రేడియో ఉంటుంది కదా, ఇంట్లో రేడియో లేదా మన సెల్ ఫోన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక రేడియో తీసుకోండి. రేడియో ఐడియా ఉంది కదా అందరికీ. రేడియోలో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? వాల్యూమ్ నాబ్, ఓకే, ట్యూనింగ్ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ గుర్తుందా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడియా ఇక్కడ 88 to 108 వరకు ట్యూనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఏమి ఉంటాయి, ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్ అంటారు దీన్ని. ఇది యాంప్లిట్యూడ్ నాబు, అంటే సౌండ్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి డిక్రీజ్ కావడానికి అది. ఇదేంటి? ఇది ఇంకోటి ఫ్రీక్వెన్సీ నాబ్ అంటారు. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీక్వెన్సీ నాబ్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ నాబ్ మనము చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక రీడింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఒక రీడింగ్ ఉంటుంది, ఈ స్కేల్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేల్ మీద రీడింగ్ ఉంటుంది, అది చేంజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా. ఎస్ ఆర్ నో? ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ నాబ్ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ రేడియోలో కూడా ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఐడియా ఉంది కదా. రేడియోలో మనకు యాంప్లిట్యూడ్ నాబ్ ఉంటుంది, అంటే సౌండ్ ఎక్కువ రావడానికి డిక్రీజ్ కావడానికి. ఫ్రీక్వెన్సీ నాబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ స్కేల్ మీద కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మన కర్నూల్ స్టేషన్ రావాలి అంటే, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు గెట్ ద కర్నూల్ స్టేషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ హియర్. ఏం సెట్ చేసుకోవాలి రేడియోలో మనం? వోల్టేజ్ సెట్ చేసుకోవాలనా, లేదంటే ఏం సెట్ చేసుకోవాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకోవాలి. If we want to get our Kurnool station, we have to set frequency. Yes or no? Set frequency. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకోవాలి? మన రేడియోని ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది? 102.4 ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకుంటే రేడియో వస్తుంది మనకు, కర్నూల్ స్టేషన్ వస్తుంది? We have to set it 102.4. ఎస్ ఆర్ నో? సో కర్నూల్ స్టేషన్ 102.4 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం సెట్ చేసుకోవాలి? 102.4 సెట్ చేసుకుంటే మనకు కర్నూల్ స్టేషన్ వస్తుంది కదా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని నేను మీకు ఇంకా వేరే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో కర్నూల్ స్టేషన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 102.4, and here we have a graph. Here frequency graph, here sound graph. Okay, I will explain this in different manner. Okay, in frequency ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందమ్మా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, 88, 90, 100, 102 ఆ విధంగా. సో I will take an example of 102. Okay, so here we have 102, here we have 102.1, here we have 102.2, here we have 102.3, like that. Okay, input frequencies Kurnool station is like this. So this is frequency graph, this is sound. I will take here 102.1, here I take 102.2, here I take 102.3. Okay, here I take 102.4, here I take 102.5, here I take 102.6, here I take 102.7. Okay, 102.7, like this. Okay, so here frequencies. So if we set at 102.1, మన సెల్ ఫోన్లో 102.1 సెట్ చేస్తే మనకు వాల్యూమ్ వస్తుందా? కర్నూల్ స్టేషన్ వస్తుందా? రాదు. ఎస్ అన్న, 102.1 దగ్గర వస్తుందా?
రాదు. సో అవుట్పుట్ ఈ సౌండ్ అనేది రాదు, 0. ఇఫ్ వి సెట్ అట్ 1 or 2 పాయింట్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కొద్దిగా కర్నూలు స్టేషన్ వస్తుందా, కొద్దిగా వస్తుందా కర్నూలు స్టేషన్? ఎస్ ఆర్ నో? కొద్దిగా కర్నూలు స్టేషన్ వస్తుంది, కొద్దిగా వస్తుంది అంతే. ఓకే, అదే ఇఫ్ వి సెట్ అట్ 1 or 2.3 మన ఫ్రీక్వెన్సీని రేడియోలో లేదా సెల్ ఫోన్లో 1 or 2.3 పెట్టినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కర్నూలు స్టేషన్ ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? కొద్దిగా సౌండ్ అనేది వినపడుతుంది. ఓకే, సో 1 or 2.3 దగ్గర సెట్ చేస్తే సౌండ్ అనేది ఏమవుతుంది, కొద్దిగా వినపడుతుంది. అదే మన సెల్ ఫోన్లో 1 or 2.4కి సెట్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కర్నూలు స్టేషన్ పూర్తిగా క్లియర్గా వస్తుందా రాదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో 1 or 2.1 దగ్గర అస్సలు రాదు. సో 1 or 2.2 దగ్గర కొద్దిగా వస్తుంది. అదే 1 or 2.3 దగ్గర ఇంకా కొద్దిగా బాగా వస్తుంది. అదే 1 or 2.4 దగ్గర ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ అదే 1 or 2.5 పెట్టండి, ఏమవుతుంది, కొద్దిగా డిక్రీజ్ అవుతుందా క్వాలిటీ? కర్నూలు స్టేషన్ క్వాలిటీ 1 or 2.5 దగ్గర ఏమవుతుంది, కొద్దిగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకా కొద్దిగా 1 or 2.6 పెట్టండి. ఇఫ్ యూ సెట్ అట్ 1 or 2.6 సెల్ ఫోన్లో 1 or 2.6 పెట్టండి, ఏమవుతుంది, కర్నూలు స్టేషన్ వస్తుందా? అస్సలు రాదు, డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకా. సో 1 or 2.7 పెట్టండి, సో ఇట్ బికమ్స్ 0. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, అర్థమైందా? సో 1 or 2.4 దగ్గర ఇన్పుట్ వస్తే ఇక్కడ 1 or 2.4 దగ్గర మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ we get at 1 or 2.4. We get at 1 or 2.4. yes or no? ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 or 2.4. ఇక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 or 2.4. మిగతా చోటల్లా ఏమైంది చూడండి, అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అయింది, సౌండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సౌండ్ కదా, వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది అస్సలు రాదు. ఓన్లీ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ 1 or 2.4 ఉంటే అవుట్పుట్లో కూడా 1 or 2.4కి సెట్ చేస్తేనే మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్యూనింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్ అంటారు. రేడియోలో మనకు ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్ అని ఉంటుంది. ఆ ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్లోనే మనం ట్యూన్ చేయాలి. సో ఇన్పుట్ ఎంత అయితే వస్తుందో అంతే పెడితే ఇచ్చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ when input frequency is equal to when the radio is tuned to frequency, when the radio is tuned అంటారు. రేడియో ట్యూన్ అయితేనే మనకు మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ అవర్ రేడియో. సో ఈ చిన్న పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అవుతుందో అప్పుడే మనం దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలం. చేస్తాను. మిగతా చోటల్లా ఆంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. సో హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. ఇది మీకు బేసిక్, ఇది బేసిక్. దీన్నే నేను వేరే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రివర్స్ చెప్తాను, దీన్ని వేరే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది అర్థమైంది కదా? సో ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 or 2.4 ఉంటేనే మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ వస్తుంది, లేకుంటే రాదు. మిగతా చోటల్లా ఆంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని నేను వేరే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, 1 or 2, 1 or 2.1 వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, 1 or 2.2, నెక్స్ట్ 1 or 2.3, 1 or 2.4 వేరియబుల్. ఇది ఇన్పుట్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉండదు, వేరియబుల్. ఓకే, 1 or 2.5, 1 or 2.6, 1 or 2.7. అండ్ అవుట్పుట్ అనేది కాన్స్టాంట్ పెట్టినాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ అనేది కాన్స్టాంట్ 1 or 2.4 పెట్టినాం. అవుట్పుట్ డివైస్ మన రేడియోలో ఒక డివైస్లో ఓకే, కాన్స్టాంట్ ఎంత పెట్టినాము? 1 or 2.4 పెట్టినాం. చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇన్పుట్ అనేది వేరియబుల్, చేంజ్ చేయొచ్చు మనం. ఇన్పుట్ 1 or 2 పెట్టవచ్చు, 1 or 2.1 పెట్టవచ్చు, 1 or 2.2 పెట్టవచ్చు. అవుట్పుట్ అనేది 1 or 2.4 చేంజ్ చేసి ఫిక్స్డ్ పెట్టినాం, ఫిక్స్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. సపోజ్ 1 or 2 అనేది
ఇన్పుట్ పంపించాం అనుకోండి. సో సపోజ్ 102 వచ్చింది లోపలికి, మనం సెట్ చేసింది ఎంత 102.4. దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, అస్సలు రాదు. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అనేది 102.1 పంపించాం అనుకోండి. సపోజ్ ఇన్పుట్ అనేది చేంజ్ చేసినాం, సో 102.1 లోపలికి పంపించాం. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, వస్తుందా, కొద్దిగా వస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది 102.1 కొద్దిగా 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 వస్తుంది 102.1 దగ్గర. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 102.2ని పంపిస్తున్నాం లోపలికి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా కొద్దిగా సౌండ్ వస్తుందా లేదా 102.2. మళ్ళీ అలానే 102.3 పంపిస్తాం, కొద్దిగా సౌండ్ వస్తుంది. అదే 102.4ని పంపిస్తే క్లియర్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 102.4, ఇది రెండు మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి క్లియర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే 102.5ని పంపించాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది రాదు, సరిగా కొద్దిగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే 102.6ని పంపించాం అనుకోండి, ఇంకా కొద్దిగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. 102.7ని పంపిస్తే ఇంకా కొద్దిగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. చేస్తాను. సో దీనివల్ల మీకు ఇక్కడ చూడండి, మీరు 102 పాయింట్ పెడితే అస్సలు రాలేదు. 102.1 పంపిస్తే కొద్దిగా వచ్చింది, 102.2 పంపిస్తే ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది, 102.3 పంపిస్తే ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది, 102.4 పంపిస్తే ఏమవుతుంది, రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి కదా, ఇది ఇది రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి ఏమొచ్చింది, మనకు మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ వస్తుంది. చేస్తాను, మిగతా చోట అసలు రాలేదు. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ద ప్లాట్ ఆఫ్ దిస్, by seeing this example, we came to know that according to input frequency, చూడండి ఇక్కడ frequency, input frequency వేస్తాను. So if input frequency changes, చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లేదా amplitude, సౌండ్, ఓకే, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, చేంజెస్. ఇన్పుట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయిందా, ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆల్సో చేంజెస్. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆల్సో చేంజెస్. సో ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ టు విచ్ కన్వర్షన్, యాంప్లిట్యూడ్ కన్వర్షన్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఏం చేంజ్ చేసినాము, యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ చేసినాం. So this is nothing but frequency to amplitude conversion. Okay, so this is nothing but FM demodulation theory. ఏమంటారు దాన్ని, FM demodulation basic principle అంటారు. ఏమంటారు, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇక్కడ 102.4 ఈ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు అంటే, ఈ డివైస్ని 102.4కి సెట్ చేసినాం కదా, ఈ డివైస్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ అంటారు. ఏమంటారు, ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ జనరేట్స్ maximum output when the input is tuned to that frequency. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇన్పుట్లో 102.4 వస్తేనే మ్యాక్సిమం వస్తుంది, 102.4 వస్తేనే మ్యాక్సిమం వస్తుంది, మిగతా చోటల మినిమం వస్తుంది. దీన్నే ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ విచ్ సెలెక్ట్స్ అవర్ ఓన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అవర్ FM demodulation. ఓకే, సో ఇది అర్థమైతేనే మీకు ఏమి ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, స్లోప్ డిటెక్టర్. దిస్ స్లోప్ డిటెక్టర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్. మనం అప్లై చేసినాం కదా ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎస్ ఆర్ నో, ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అక్కడ మనం దేనికి సెట్ చేసినాం, 102.4 సెట్ చేసినాం కదా, అదే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీకి సెట్ చేస్తాం. ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టెడ్ నెట్వర్క్, ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఓకే,
So here frequency selective network we have. Here we have envelope detector. Envelope detector. Okay. Envelope detector we have. Envelope detector ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? It will trace the envelope. Trace envelope. It will trace the envelope. అంటే amplitude ని బయటికి తీస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, this frequency selective network changes this frequency. It takes the input frequency and produces amplitude signal. FM signal, it takes FM signal as the input and changes amplitude. Yes or no? Frequency selective network ఏం చేస్తుంది? According to input frequency vary అయితే, input frequency vary అయితే చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్. If the input frequency varies, then output amplitude also varies. Yes or no? Output amplitude ఏమవుతుంది? వేరీ అవుతుందా లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ లో? ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా మనం. సో హియర్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్, అవుట్పుట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వేరీస్. ఆంప్లిట్యూడ్ వేరీ అయితే ఏ సిగ్నల్ అది? ఏఎం సిగ్నల్. ఆంప్లిట్యూడ్ వేరీ అయితే ఏఎం సిగ్నల్ అని అంటారు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ generates AM signal. It is one of the important bit in your competitive exams. Okay, so always frequency selective network generates an AM signal. If this AM signal demodulator పంపిస్తే, envelope detector పంపిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. So same thing here we have written. FM signal is applied to here. This is a primary ఏమంటారు దీన్ని? ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ T1. సో ప్రైమరీ వైండింగ్ కి FM సిగ్నల్ ఇస్తారు, సెకండరీ వైండింగ్ లో ఇది అపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో హియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్, దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ అని అంటారు. ఏమంటారు? ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ నెట్వర్క్. Frequency selective network. So this frequency selective network consists of an inductor and a capacitor which is fixed frequency, which is having fixed frequency. Okay, fixed frequency ఉంటుంది. సో అది ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి, ఎలా వస్తుంది అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు 10:09:45 అయింది కదా, 10:05కి లేదా 10:10కి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను మళ్ళీ. ఓకే, మీకు 10:05కి వేరే క్లాస్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇమీడియట్గా తీసుకుంటాను, 10:10కి అట్లా తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డిమాలేషన్ అనేది చదువుకుందాం. ఓకే, ఎస్, మీకైతే 10:10కి క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఈ టాపిక్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది బ్యాలెన్స్ లోబ్ డిటెక్టర్, రెండు సేమ్. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 10:10కి తీసుకుంటాను క్లాసు. అంత లోపల మీరు వర్క్ చూసుకోండి, లేదా ఒకసారి చదవండి. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి, మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఈ స్లోప్ డిటెక్టర్ గురించి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. మళ్ళీ జాయిన్ కండి, 10:10కి తీసుకుంటాను.